Saseni guys mkaje, kwa majina naitwa Sharon Kebaso. Yeah, today I'm going to tell you about my pregnancy journey because I am near the end of the journey and I thought that nisipo waambia about it sahi, probably nitasahau, you know. Like nikisha give birth to the baby, I might not remember the experience and I might not tell it in a way that it captures everything. And I think by now I have experienced every single thing except the last minute contractions. Yeah, hizo sija experience bado. Yeah. So let's talk about the first trimester. So first trimester was it was the most difficult, and of course it's expected to be the most easiest, and it's the moment where you found out that uko pregnant. So me, my experience, my first time when I was experiencing my first trimester, nilikuwa nimejiambia I am going to hustle, nilikuwa nimejiambia sahi ni kuhustle, kutafuta hiyo pesa, kusave up, you know, so that I can be ready for time yenye maybe sitawezana na hizo makazi and mavitu. When it's your second pregnancy onwards, I think mtu una manage. I think maybe the body has already gotten used to it. But for your first pregnancy, my friend, hey, yawa. Anyway, sitaki kukuwekea bad mentality in case you just found out you're pregnant. But for your first pregnancy, mwili inakwanga ikiadjust to the new changes. Remember, this is something that's new, that's happening to you. It's the same way, unaona venye wanasemanga ati a small baby anakwanga amechoka all the time. I know you wonder why babies sleep all the time. It's not because their life is easy. It's because they are growing things that they have never grown their whole lives. Like ameanza tu kuadjust to the new environment. Sijui ni brain ina grow huku, mkono ina grow huku. It's a lot of work for the body to adjust to the new changes. But unaona mtu akiendelea kukua mkubwa, growing is no longer tiresome. You just grow, you just wake up and grow. Sasa for a pregnant woman, for the first time, mwili haijazoea hizi vitu. So inaanza kugrow a new creature from scratch, and it's a lot of work for the body. Some people even say that it takes 90% of your strength to grow the baby. So hiyo 10% ndio unafanyia everything else. And that's why mimi in my first trimester nilikuwa nasikia uchovu mingi. Yani nilikuwa nachoka a lot. Like nilikuwa nasikia usingizi mchana. It was so weird. Like I'd wake up early in the morning. I guess juu mwili yangu ilikuwa ishazoea. Unaweza pata nimeamka hata 6. 6 niko awake all the way up to 9. Nimefanya makazi mavitu. Ikifika 9, usingizi ingine inakuja inanipa. Yani nazima tu. Depending on whether I have things to do or not. Kama niko na activities, of course siwezi lala, but nikiwa free, ningezima for even like 2 hours. Hadi like hiyo time place nilikuwa naishi ilikuwa one of these community places. Hizi zenye kuna mkwanga na wamama wengi. So there's always that competition of who's the most hardworking. Sijui who is what. Sasa mi hapo nikijegelea nimelala walikuwa wananiona tu ni kama niko lazy. Hawajui hata nilikuwa like nishaamka kitambo. They just think, huyo dem analalanga hadi sijui saa ngapi. As in, okay, that's how I felt. I felt judged a lot. And I couldn't tell anyone yet that I was pregnant. Mi sipendi attention. Hata kama inakaanga ni kama I don't like when everyone is staring at me, to be honest. So, kulikuwa na hiyo usingizi mingi. And then I also had inaitwaje, nausea and vomiting. But haikuwa inakuja time yenye niko mbele ya watu ama time yenye maybe my boyfriend is around. Sijui ni kama ilikuwa na tabia poa. Inangoja the moment my boyfriend has left the house, unasikia So depending on what I had eaten, ama kama nilikuwa nimekula immediately,
hiyo inatoka tu yote. Ama hata hiyo dawa, kuna hii dawa fulani unapeangwa when you start going to for the clinics. It wasn't sitting well with my body, so nilikuwa naitapika. Very annoying. Yeah, so first trimester ilikuwa hiyo, kutapika, uchovu mingi, and also nilikuwa bloated. My stomach was big. Boyfriend now alikuwa ananiambia, niaje unakaa nika umekuwa na mimba for 5 months. My belly was already big. So when I did research on that, ilikuwa inasema ati it's because the digestive system in a slow down when now you start growing these baby things in your body. Digestion yako ina slow down, so food inakaa longer kwa tumbo before fully digesting, so tumbo yako inafura kiplani. So nilikuwa nimeanza kufurafura tumbo. Hapo hadi majirani, unajua ukishika hizo communities there's a lot of gossip. Majirani walikuwa wameanza kunini kuona signs, wakaleka ama ako na mimba, amebeba kamtoto hapo. There's a time even they just like a neighbor of mine alikuja akaniambia ki unakaa mgonjwa, and she started helping me with some chores. Juu hiyo time nilikuwa nachota maji kwa kisima. Aki guys, I know najua unashangaa historia yangu inakaaje, na najua unashangaa the kind of lifestyle that sometimes I choose to live, but I don't know, I'm just one of those people. Yeah, mi napenda kubuild. I love building from scratch. I love to see my creations. Yeah, spendi tu kujipata nimejipata. Nataka kuona ni wapi nilianzia and such. So first trimester ilikuwa tu mostly hiyo, and also mood swings. Mood swings pia zilikuwa in plenty. Yeah, tulikosana with my boyfriend a couple of times. Niko sure nilikuwa na mbu a lot. Juu ningeamka tu nikasirike juu ya kitu. Yeah, I'm sorry babe. So kulikuwa na hizo mood swings, and then the what, the kufura tumbo inaitwaje tena, nimesahau. And then the nausea, and then hiyo kuchoka kwingi. And cravings. Nilikuwa na crave nini first trimester? Not a lot. Imagine sijakuwa a heavy craver, by the way. Like sijakuwa nikicrave vitu sana. But was I craving anything in particular? Not so much. Third trimester ndio nimecrave nini fruits and juice and like vitu fruity and cake. Oh yeah. First trimester I also used to crave cakes. Nilikuwa na crave hizo makeki soft. Just soft creamy cake. And pizza. Yeah. Second trimester. Imagine. Second trimester, like, hey, let me tell you. Out of nowhere, hizo mavitu zote zinaisha once. I didn't even believe it. Unajua nilikuwa nadhani maybe inaisha gradually. Benye hizi symptoms of first trimester zinakuja gradually. Ilisha tu once. The moment nilihit 90 days za first trimester, in the next 2 days, day 92, hakuna nausea, hakuna vomiting, I am no longer sleepy, I am so energetic, I am able to do things. Akina wana mgongo, my God. My back aches, guys. Ish. Yeah. So hiyo nausea ziliisha kabisa, na kutapika pia iliisha kabisa, na uchovu iliisha. I think I was the most energetic in my second trimester. And pia something I haven't talked about yenye ilikuwa kwa first trimester versus second trimester. First trimester I did not want to do those things with my boyfriend. You know those things I'm talking about? You know those adulthood things that we should not be doing in our 20s. Hizo sasa. First trimester nilikuwa nasikia ni kama inaitwaje? Zina trigger the nausea and vomiting.
But now for the second trimester, ilikuwa ni mimi ndio niko hapo nataka. Nilikuwa so energetic. I was so energetic. Nilikuwa nafanya makazi, nilikuwa najituma, ninaenda kisima nachota maji. Nafua kila siku, naenda bado nafanya clients, nails and lashes. Nilikuwa all over the place. Na pia bado like tumbo yangu pia haikuwa imeanza kushow. Nilikuwa tunakaa ni kama nimeanza kudevelop kakitambi. I remember even we had a function with my family and hakuna mtu alisuspect. Mamangu alikaa anasema ana suspect juu ya nguo yenye nilivaa to the function. But it wasn't that obvious. Haikuwa obvious hivyo. It was juu bado ilikuwa a fashionable outfit. So like ilikuwa tu ina scream, this is what Sharon wears, you know. It's not about, oh, she's trying to hide a pregnancy or something. Yeah, so haikuwa ina show sana hivyo. And then now towards the end of the second trimester ndio nikaanza kuambia watu. We told our friends and we told our family, my in-laws, my own parents and siblings. Sasa tuka make it public to people around us that we are expecting a baby. Second trimester kulikuwa na nini ingine interesting? Nothing really. Cravings hazikuwa that much, though I was still craving. I think I was just craving the same. Oh, hey! Kuna siku fulani nilikuwa na crave soda na mkate. Unaona zile ulikuwa unapatiwa shule ukiwa number 1. Shule yetu ilikuanga hivyo when we were in primary school. Ukiwa number 1, number 2. Number 1 unapatiwa mkate full na Fanta orange. Number 2 unapatiwa mkate nusu na Fanta orange. Number 3, okay, kwa Fanta orange, kwa soda, but I think mimi nilikuwa nakunywa Fanta orange. Lakini si unajua hiyo combination ya Fanta orange na mkate venye. Boy. Alafu number 3 alikuwa anapatiwa soda peke yake. So me, a lot of the times, okay, anyways, hizo ni vitu za kitambo. Yeah, mimi nilikuwa kwa number 2 sometimes. Nakunywa hapo mkate nusu na Fanta. Anyways, so kuna siku fulani nilitext my boyfriend nikamwambia babe nataka Fanta orange. Alinikuja na soda ya 2 liters, and then made it my part, nikanunua mkate, nilifeast kweli kweli. Nilifeast kweli kweli. And then the time I went to Nairobi for the function, I made sure that I have had a very large pizza. Juu Nairobi unajua ndio ziko available and affordable. Huku Kisii pizza kuna place walikuwa wanauza but they were super expensive. Imagine they are selling medium pizza at 1500. Guys, you're joking. Lakini recently there has been a new place. Lakini lazima uende mapema. Ukichelewa unapata zishabaiwa zote. Yeah, so hivyo ndio kulienda second trimester. It was my best, literally. Yeah, it was definitely my best trimester, and ilikuwa inani-excite about pregnancy. Ilikuwa inanifanya nisikie kama pregnancy is not that bad. Unaget, si kama first trimester ilikuwa inafanya nasikia regrets. Niko like, sasa nani alinituma kwa hii maisha? Nani alinituma kwenda kutafuta mtoto? Mbona nilienda kufanya matabias? Anyways, so eventually nikafika third trimester, and I'm telling you, nikisema hivi inakaa ni kama hizi vitu zili happen in 2 minutes. And I don't know how to explain it, but it's been the whole year, and at the same time it's been those 2 minutes. I feel like time imeenda polepole na imekimbia at the same time. So third trimester unajua nesting instincts zinaanzanga, unaanza kufeel now the baby is coming. So me and my boyfriend, we moved away from that place. Kulikuwa na hiyo place ilikuwa na my issues,
I don't want to speak badly about it. Juu pia ilikuwa poa. I had a good neighbor, and it was somewhat of a community. Unaona ile place yenye huwezi ishiwa na kitu and then ukae tu njaa. Like the neighbor will just come and knock. Kang, nisaidie majani, nisaidie chumvi, nisaidie kiberiti. Kang, ukana nini, nauza avocado. Like ilikuwa such a community, and I even used to feel that ningeleta mtoto hapo bado angekuwa tu sawa. Now the problem was that maybe the hygiene, hiyo ya kushare washroom, na pia nilikuwa naogopa kuvunjika mgongo nikichota maji kwa kisima, because not all the time utapata ati mtu ako hapo ready kukusaidia. Some people will just be like, well, she got herself into this, so you know, get yourself out of it, etc. Which is understandable. I mean, you can't force everyone to be atena kusaidia. And there was also another pregnant woman in the building. Na yes, jo alikuwa anazaa mtoto wake wa 4. Alikuwa anaenda hadi mtoni, anachota maji ya 20 liters, anabeba. Niko like, yeah. Anyways, one thing I always say, which might be true or false, is that generation yetu tuko weaker, and me, I am not out here trying to prove to everyone that I am a strong woman. No, thank you. Because I am already strong, okay? I am already strong in so many ways. Siwezi anza tena kujaribu kuprovia watu that I am stronger than the strong that I am. Staki mkae na hizo mavitu zenu. So, third trimester, my symptoms zikaanza kurudi, hizo za kuchoka, but si sana as compared to the first trimester. Na pia nausea ilirudi kiasi, and also third trimester nimekuwa nikicrave fruits sana. I've been craving watermelon yenye imekaa kwa fridge. Yani uchukue watermelon, ununue watermelon, ukate, uweke kwa freezer for like 30 minutes, then utoe ikiwa baridi, then uikule ikiwa hivyo. The moment I first had it, I felt it gave exactly what I was thinking in my head. Ebu go and try, by the way. Then I've also been craving fresh juice, Del Monte, Minute Maid, vitu kama hizo. Fresh juice, fruits too in general, especially machungwa, oranges. Imagine, I've been craving oranges. Every now and then, nashinda nimeambia chali yangu, babe, aki ukuja na machungwa. Babe, kuja na machungwa. Hadi akazoea akaanza tu kuleta yeye mwenyewe. Then, what else? Hizo tu sana. They're just healthy cravings. And I think this baby is a healthy one. Yeah, ataki nini. Lakini pia nimekuwa nikikula chipo. Mbona nadanganya? Nimekuwa nikikula machipo. So yeah, I always fry chipo at home sometimes. Na sometimes pia nanunua mwitu sana, especially nikiona ikifraiwa. I don't buy ati ninaona ishafraiwa for healthy reasons. And also nanunuanga mwitu because hizo zingine ni expensive na unapatanga craving. Sometimes you just want to taste something. See ati you want to eat the whole thing. See ati you want a whole bucket of fries. Sometimes unatakanga tu kutaste hiyo kitu ikutoke, you know. So mi nanunuanga mwitu. And also sometimes nanunua viazi. Place naishi ni karibu na market, so I'd go and get viazi za 30 bob, and I use them twice. Imagine, na fry chipo twice na nashiba both times. Chipo even without tomato sauce, sometimes with, and fruits. And what else? Kuna craving ingine yenye nimekuwa nayo third trimester ni hizo sana, the juice. Oh, and also cake sometimes. Sometimes I just want to eat cakes na zikuwe soft. Zikuwe, tafadhali usinipe keki ngumu. Nataka tu niwe. You know what I'm saying? And what else? So third trimester, another change is that my belly sasa ilianza kushow kabisa, ikakuwa kubwa. Hadi watu wanadhani, sometimes people think
nimebeba twins. Imagine gaki. Imagine gaki. Watu wengine wanadhani nimebeba twins. That's some serious thing. But I've been eating healthy as well. Ushaishi Kisii wewe? Mtu anakulanga healthy if you're open to eat, that is. Kuna watu wengine they're not open to eating the healthy things that we eat here in Kisii. But me, I've been eating healthy. I'm grateful to my boyfriend and to God, yeah, for the sustenance and providence. Juu mimi sijakuwa nikifanya kazi for like third trimester, sijakuwa nikinini. Pia watu wanaonanga ukikuwa na mimba, they just see ni kama sasa umekuwa slow or something, of which ni ukweli. Hauwezi kuwa as fast as and as efficient as you were before during hizo siku. So it's like sijakuwa nikiwa na kazi that often. Once tu ndio napata client. Hivyo unamshughulikia, unakula zako, unaenda nyumbani, unafurahia. Yeah. Sasa third trimester nimefura tumbo zaidi, pia miguu zangu zimefura. Also my wrists, they started hurting, and I think it's because of those little chores. Imagine ati unafua nguo, ukifua nguo unazima, unachoka. Unachoka, ni unawezadhani ulikuwa shambani unalima. And yeah, maybe I'd like to blame it on the fact that I was born in this generation, which makes so much sense. I mean, ukiosha vyombo hivi ama ukitembea ati umeenda kununua kitu urudi, unasikia ni kama umechoka, ni kama umetembea kutoka sijui wapi hadi wapi. Like it's tiresome. And also, as I have said, my back started aching. Second trimester towards the third, and then throughout the third trimester. Yeah, so pia unaweza jipata ukilala sana. Na kulala ya third trimester ni resting sasa juu. Ukifua nguo unachoka siku mbili. Ukiosha vyombo unachoka ya serious. Ukipika wetu ulikuwa umesimama unapika, unataka kupumzike kwanza before ukule, na unaweza lala. So ni heri hata ukule kwanza and then you sleep. My feet have been swelling, but the nurses and doctors waliniambia ni elevate. None of my shoes fit sahi, by the way. That's how much nimefura miguu. Hakuna viatu zangu zinatosha. Right now I can only wear Crocs that are a bigger size than my feet. And what else? Pia my hands have also been swelling. Zina swell zikiisha. Yeah, and also I don't know if it shows on my face. I think nimenona also. Lakini sijanona mapua ile sana. Sina. Mnaona aje guys. But kuna kale look ka pregnancy kenye mtu anakuanga nayo. I think pia mimi nilipata. Yeah, I definitely look pregnant. So niyo tu kuchoka kwingi, your back aches, your feet swell, your tummy becomes extra large. And I'm telling you, when your tummy is big, utaifeel. When you're bending, you have to put your legs open so that uache space ya tumbo. I tell you, it's unreal. Huwezi inama kawaida venye unainamanga. Ukitaka kuinama lazima upanue miguu ndio kukuwe na space ya tumbo. Imagine kuna wanaume wako na hivyo kitambi, they even ndio wanaishi their daily lives. Sina mahoni kuhusu hayo. Yeah, so that has been the pregnancy experience for me. I am sure kuna so many things nishasahau. But all I can say is that at the end of the day, you need a lot of support. Just because our mothers and grandmothers and great-grandmothers, they did it alone,
of which they did not. They had communities. Hii generation yetu ya sahii ndio unapatanga mtu ameji-isolate tu anaishi peke yake na uko. But kitambo, we had communities. They had communities. And they make it seem as if they did it alone. Even if they did it alone, it doesn't mean that we also have to. It doesn't mean that that's the healthiest and best option. If you're out there and unasikiza hii video, hata kama ni from the background, maybe your girlfriend is watching, please support that lady, because pregnancy literally changes everything about you, because ina affect your body, ina affect mwili yako literally, na mwili yako ndio like your vessel of life, you understand. It doesn't affect the boy or the man in any way. Yeye atafikiria tu financial pressure and maybe being trying to become a good dad, but hizo vitu wewe pia unazifikiria. In this day and age, even as women, we are somehow expected to make money, go to school, get degrees, nini. Kuna hizo financial pressure, kuna the pressure of being a good mother. Hizo tuna experience sisi wote, both genders. But now the rest of it, the body parts, like when I tell you I'm scared right now, ati naenda kutoa mtoto from the vagina, yeah? And my boyfriend doesn't even, hana hiyo stress. Yeah, anangoja katoto, anangoja nye. Nasikia vibaya about it. I wish we could share the pain kiasi. But that's just how the system has been built. And all I can say is you need support. Usiji-isolate during pregnancy. You need people to support you and like tell people early that you're pregnant, so that they can take it easy on you. Unajua mtu akilift a little weight, at least you're able to become stronger to do the other things. You understand? Usijifiche. Kama umeamua ku keep the baby, just put it out there that you're pregnant and expecting. Ujimeli utasaidika. Mi, watu wananisaidia. Sometimes I'm taking a walk, unasikia mtu ameniambia, patia hii watermelon, nitalipia. Unasikia, niko kwa line, unasikia wacha huyu akuje mbele. Even in the hospital, imagine, among other pregnant women, like women are just supportive towards each other, is all I can say. And also, by the way, women, stay around women pia, juu wanaelewanga, like they have this maternal instincts. Wanaelewanga that pregnancy is not just ABCD, and they help you with the small things, so that the other things you can handle with ease. Yeah. Also have a positive mindset. Stay, be around people who have had good experiences giving birth, juu watakupatia hopes. Usikae around watu wenye wanakuambia all the negative things, of which you're going to meet a lot. You're going to meet a lot of people who are giving you advice. Mi nimepatana na wengi. Nimepatiwa millions of advices. Millions. I'm not even exaggerating. And they all differ. It's like, fanya hivi, fanya hivi. So me, I'm just waiting for life to, to unfold venye ita unfold. And that's why I'm not giving specific advices. Actually, make sure you drink this, make sure you do this. All I'm telling you is to have support, have a positive mindset, and everything is going to be okay. Na naongea hapa ni kama nimekuwa na some easy journey. It has not been easy, guys. But also it hasn't been that hard. And it's because of the support and the positive mindset. Yeah, and just doing what you can. And appreciating. Be grateful for the good things, as the same way you complain about the bad things. So mi mgongo inaniuma, guys. Mgongo inaniuma. Oh my god, it's painful. It's painful, and I'm supposed to take walks. Anyways,
I'm glad I was able to do this video. Subscribe and don't get pregnant. And if you're pregnant, congratulations. Bye.